competition for the limited resources among the individuals of the species. In that process, struggle is generated. Okay, there will be struggle for existence and the survival of the fittest theory. And that creates stress for every creature for that matter. So of course, Prakriti means stress. Some stress we understand, but today when you look at our societies, the kind of stress that we are experiencing is, of course, is very high. The solution lies in spirituality. There, you take minimum from nature, you try to enrich yourself from within, intellectually and spiritually. In the process, you don't have to be in competition with anybody, and that is the time actually you experience maximum happiness and bliss. For example, people like Vivekananda and Buddha, they never were in competition with anybody. Their greatest discovery was this: oh man, happiness is within you. You are seeking it outside, through wealth, through name and fame, through positions of power. You will not get it. You are already complete, you are already perfect. There is that infinite joy in every one of us. You have to detect, you have to discover your true self. Okay? Who are you? Who am I? You have to put this question and turn inward. Antarmukham avali. Oka rushi, oka yogi laga. Ippudu Vivekananda Swami chitram chudandi. From where he was trying to derive his happiness? From within. There is that infinite happiness. From where did Buddha actually gain that infinite happiness, nirvana? Not from outside, from within. We don't know what we have within us. So that's the reason we only look outward all the time, and we think only joy and happiness is there only outside. And only when I acquire this, I acquire that, I will be able to make myself happy. ఇది పొందితే అది సంపాదిస్తే అది సాధిస్తే ఆనందంగా ఉంటాను. చూడండి చాలామంది ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే కోరికలు ఉన్నాయో ఆ కోరికలు ఆల్రెడీ తీర్చేసుకుని అన్నింటినీ సాధించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వెళ్ళి అడగండి వాళ్ళు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారని. నోబడీ. హ్యాపీనెస్ ఎలూడ్స్ అస్ ఆల్ ద టైమ్. మనం ఏదైతే కోరుకుంటున్నామో ఆ స్థాయి హ్యాపీనెస్ ఎవరికి రావట్లేదు ప్రపంచంలో. ఓకే, డబ్బులు ఉన్నాయి, ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి, లేకపోతే పొజిషన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఉంది. యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దెమ్, దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. They are still seeking something else. Okay? They are craving for something more. So that means you have not understood yourself, you are not reflecting. So these are the people, these are the real role models, people like Vivekananda and Buddha, Adi Shankara. They also have explored all these, the entire universe, and they have found ultimately that within you actually is the ultimate source of the universe and ultimate source of happiness. But that turning inward actually is a huge problem for us. The majority actually have turned their attention outward, and we think that is the way to go. No. Okay, that's little metaphysics for you. So please see page number 46, today's quote. So strength is life. This is a great fact. Strength is life, weakness is death. Strength is felicity, life eternal, immortal. Weakness is constant strain and misery. Weakness is death. The older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. In Upanishad we have a beautiful mantra, Nayamatma Balhinena Labhyo. Whether to become successful in this world or to become successful on the spiritual path, what we require is strength. Renunciation requires great strength. Buddhudu oka simhasananni వదిలేసి భిక్షపాత్ర పట్టుకున్నాడు. You just imagine how much of strength it requires. తనకున్న సామ్రాజ్యాన్ని వదిలేసి సత్యాన్వేషణలో ఒక భిక్షపాత్ర పట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. తండ్రి అన్నాడు, నువ్వు ఈ రాజ్యానికి నువ్వు పట్టాభిషిక్తుడిగా నువ్వు రాజ్యాన్ని తీసుకోమని. యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంత దాన్ని వదిలిపెట్టేయాలంటే. సో టు అచీవ్ ద స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ టు బికమ్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్ స్పిరిచువల్ పాత్ ఆర్ టు అచీవ్ అవర్ మండేన్ గోల్స్, ఓకే, వాట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇస్ స్ట్రెంగ్త్. Swami says the world is enjoyed by heroes, the people who are really fearless, people who have courage, people who have strength. They alone enjoy this world and also the next world. Weakness is constant strain, weakness is misery, strength is life, weakness is death. This is a kind of mantra. Whatever Vivekananda said in English, he has created mantras in English. Keep on repeating to yourself, strength is life, weakness is death. Balame jeevanamu, balahinate maranam. What kind of strength Swamiji is talking about? Physical strength, bahubala, intellectual strength, buddhibala, and spiritual strength, atmabala. Every individual should have these three kinds of strengths, to face the challenges of life. ముఖ్యంగా మనం ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత కాలంలో అన్ని సమస్యలని సవాళ్ళను తేలికగా అధిగమించాలంటే
మూడు రకాల శక్తులు అవసరం. ఒకటి ఫిజికల్ స్ట్రెంత్, బాడీ షుడ్ బి ఇన్ ఎ ఫిట్ కండిషన్. Do yoga, do exercise, take nutritious food, and keep your body in a fit condition. Then you need to have intellectual strength. How will you gain intellectual strength? By reading good books, by reading good biographies, by reading the teachings of great people like Vivekananda. You will get intellectual strength. And more than these two, you need to have spiritual strength. That is the real strength. Most of the people, they don't understand what is spiritual strength. I understand physical strength, Bahubala. I understand Buddhibala, intellectual strength. What is spiritual strength? How do I gain it? Spiritual strength you will get through meditation, through prayer, through repetition of God's name, and through selfless service. These are the processes which help us to connect to the divine. మనలో ఉన్న భగవంతుడితో మనం అనుసంధానం చేసుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడేటువంటి ఈ ప్రక్రియలు 4. ఒకటి ప్రార్థన, ఇంకోటి భగవంతుడి యొక్క నామజపం, ధ్యానము, ఇంకొకటి పరోపకారం. ఈ 4 ద్వారా మనం మనలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడితో అనుసంధానం చేసుకోగలుగుతాం. అది అనుసంధానం చేసుకోగలిగినప్పుడు మనం ఒక వివేకానందులాగా, బుద్ధుడిలాగా అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని ప్రదర్శించగలుగుతాం. మహాత్మా గాంధీ, వాట్ వాజ్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్? రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించారంటారు. ఎలా చేయగలిగాడు ఆయన? ఆల్వేస్ యూ వుడ్ రిపీట్ రామ్నామ్. రామ్నామ్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్, యూ సే హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్. So always, whatever may be the work he was doing in, but all the time in his mind, that japa, repetition of God's name would go on. Because he touched the core of his own being, which is self, which is consciousness, he could manifest the strength he had manifested. So it is important that third strength, spiritual strength, is very, very important, particularly in this age. Intellectual strength చాలామంది ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలామంది చాలా వాటికి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు, బానిసలు అయిపోతున్నారు. ఆ అడిక్షన్స్ అన్నింటిని మనం తొలగించుకోవాలంటే నీకు బుద్ధి బలం సరిపోదు. You have to have spiritual strength. So that's actually the greatest and the real strength. How do we gain that? The simplest sadhana that is available for all of us in this age is a repetition of God's name. Okay? Thank you. Have a nice day.